we don't want to change their behavior. Kung ayaw talaga mag-perform ni uno dyan, siyempre, si Kuya Richie na natin paakitin sa gamit po. Para may makita tayong talent ngayong hapon. Okay lang ba yun sa'yo, Kuya Richie? Oo, pero po lang sila. Now guys, the reason that they're better their name is because they're capable of standing up in their kuhan. Kaya nga po, pinapakita natin Uno. Thank you so much, Uno, for showing your talent here. Now folks, pagpapalawal pala, one bear cat, their poop and their feet actually smells like fresh popcorn. Yes po, fresh, siyempre, wag natin silang lapitan, baka makagat pa kayo, magka-issue pa tayo. But we promise you guys, their poop and their feet actually smells like fresh popcorn. Omnivores po pala to sila. Kumakain sila ng kulay, prutas at karne. At ngayong hapon, very sure, pinapakain mo kayo, no? Pakita mo sa kanila, kuya. Pinaypay. Ito na pinaypay, kuya. Pakita mo siya. Ano yan, folks? Saging or bananas, which are fruits. Once again, folks, omnivores sila, ha? Na may tanong ako sa inyo. Anong klaseng hayop ang kumakain ng herbs or grasses? Herbivore. Correct. How about karne or meat? Carnivores. How about herbs, grasses, and karne? Omnivores. Okay, ito, last question. Anong klaseng hayop ang kumakain ng fruits or prutas? Sino nagsabi ng fruit salad? Kayo talaga. Hindi fruit salad yung sagot, ha? Okay, sino nakakalam? Taas kamay. Bibigyan na ng jacket ni Kuya Richie, no? Isa na ulo may jacket. Sino nakataas kamay? Wala, assignment na lang. Ako'y wala. Sayang yung jacket. Joke lang. Kami natin, tutulungan natin sila. Let's help the audience. Kami, huwag kang matakot. Hindi ako nakakagat. Ako'y nagpangalot yung tawag. Okay, kami. Now, ate, anong klaseng hayop ang kumakain ng fruits or prutas? Frugivore. What more? Say it louder, ate. Frugivore. Ayan, palakpakan po natin si ate guys. The correct answer is frugivore. Ang hayop na kumakain ng fruits or prutas. Once again, frugivore. Hindi patibar, ha? Okay, now. Perfect. 10 days back home na. Uno as well. Let's proceed naman, Kuya Richie. Okay, now guys. Ito na pala ang ating last animal ambassador. Alam niyo ba, folks, mawala talaga yung antok nyo dito, guys. Ito yung artista sa amin, folks. Ang itinitiyan at kinakikiligan ng ating kababaihan, the fan favorite na sina Piolo at si Daniel. Piolo? Daniel? Bakit? Prepare ako sa kanila. Pinagpapawisan ako dito mga kuya. Kayo talaga. Reggie! Folks, paulit-ulitin ko itong sabihin sa inyo. Once again, we are still working with wild animals. As much as we want to train them, we don't want to change their behavior. Sabi kasi ng ating mga trainers, wala daw po sinang Piolo at sinang sa likuran at nakatakas daw po. At nandito lang daw po sa ating harapan, maybe check under your seats na lang daw. Tulungan nyo kami hanapin ang aming mga hayop guys. Papagalitan kami sa bus namin. And folks, kung ano mang makita nyo, just relax lang at huwag kayong magpanik. There you go. Masabi ko sa inyong kinikiligan. At kinakikiligan ng ating kababaihan. The fan favorite na si Piolo at si Daniel. Kala nyo artista guys. Sorry, ahas ka lang folks. Okay. Your time para hawakan ang ating mga ahas, folks. Once again, konting paalala lang. Pwede niyong hawakan ang ating mga ahas, ha? Huwag lang ang ating mga trainers. Alright, thank you so much mga kuya for finding Piolo at
Ayaw talaga Kuya Richie. Sige, wag na lang natin pilitin Kuya Richie. Sino? Ah, si Ma'am daw na naka-black na long sleeve na polo. Eto, katabi ni Kuya na naka-white. Yes, okay. Ayan si Ma'am. Okay, ikaw po, Ma'am. Yes, po. Ma'am, sige, mag-picture taking lang po tayo. Okay? Alright, ito, guide natin Kuya Arvin. Ma'am, may kasama ka dito, ha? Okay, don't you worry. Kaya si Ma'am, sinong pipili natin ngayon, Kuya? Si Ma'am daw na naka-maroon. O, katabi ni ate na naka-purple. Ha? Ayaw na Kuya. Okay. O, si Ma'am naka-white, may shades. O, white yung o, naka-black din. White ang shorts. Sorry, Kuya Hima. Okay, dito na po tayo, Ma'am. Palakpakan po natin si Ma'am, please. Ma'am, marami kang likes na matatanggap dito. Naka-like ba tayo ngayon, Kuya Dexter? Perfect, naka-like. Kahit walang internet. Walang wifi. Alright, Ma'am, dito po tayo. Ma'am, tabihan niyo ako. Dito po tayo. Relax, okay, once again, already trained na po ito ang ating mga ahas. Okay, now, before Viola at Daniel, syempre, kilalanin natin ating dalawang bisita. Unahin natin si Ma'am. Ma'am, what is your name and where are you from? Sayla. Sayla. Ano sa Si Ma'am Syra from Abusan. Palakpakan po natin, guys. Okay. Ma'am Syra from Abusan. How about you, Ma'am? What is your name and where are you from? 15 po, from Manila. Si Ma'am Christine from Manila. Okay, palakpakan po natin, guys. Okay, Manila. Abusan. Now, girls, meet our gentle giants. Relax lang, ha? Okay, and... Here we go. Once again, folks, this is our gentle giants. Ang ating mga Burmese python with a scientific name of Python pipitatus. They are the fourth largest vicious snakes in the world because they can reach up to 24 feet long and 90 kilograms. So, Piolo is nasa 3 to 4 kilograms and Daniel is nasa 8 to 9 kilograms. So, medyo mabigat to si Daniel. Now, sino munahin natin? Okay, si Ma'am Christy. Dito tayo sa center, Ma'am. Okay na, Ma'am. Sino po kasama natin? Who are you with po? Okay, asan sila family? Taas ko my family. Okay, hello family. Makuha yung pareho ng family. Take a lot of beautiful photos for her, please. Pang my name, Ma'am Christine. Pang Reels. Pang Instagram, Ma'am. Show your Valentina post. Pwede kang rumamba dyan, Ma'am. Sayo yung stage. Ma'am, syempre gumagalaw talaga yan kasi buhay. Okay, sige na. Okay, okay ba family? Okay na daw, Kuya Jimar. Pwede na natin kunin, Kuya Jimar. Sabi na, alas, Kuya Jimar, Ma'am. Okay, and Ma'am, thank you so much for participating, ha? Now, Ma'am, pwede ka na makabalik sa move one. Okay, palakpakan po natin si Ma'am, guys. Okay, so si Ma'am Syra. Okay, dito tayo sa center, Ma'am. Okay, relax ka lang. Now, Ma'am, sino po kasama natin? Who are you with po? Asan yung kasama ni Ma'am? Taas kamay daw. Sumaka. Okay. Hello, guys. Good afternoon. Now, guys, watch this. Okay, Ma'am, relax ka lang, Ma'am, ha? Don't you worry, don't be scared po. Okay? Ayan, Ma'am, relax ka lang. Ma'am, don't you worry. Non-venomous naman po ang ating mga ahas, so hindi nakakamatay ang kanilang kagat. Pero constrictor, meaning sasakalin nila yung pagkain bago lalamunin ang buo. At ito po yan ang ating mga ahas. Joke lang. Okay, now guys, picturean po natin si Ma'am, please. Okay, Ma'am, show yung Valentina post. Huwag mo lang ihulog yung ahas, ha? Okay, ayan na. Alright. Okay. Joke lang. Okay. Kuya Richie, pwede na natin kunin. Kuya Richie. Ayan. Now, Ma'am, pwede ka na makabalik sa iyong upuan. Thank you so much po. Palakpakan po natin si Ma'am, guys. Siyempre sa kanilang dalawa. Thank you so much for participating. Okay. Now, folks, here in the Davao Crocodile Park and Zoo, we have a mission. That is to protect, to preserve, and educate people about these lovely animals. The moment that you enter these facilities, you
Ganawan, the Marco Crocodile Leather Collection, the Meat Buddy's House, Crocodile Ice Cream Shop, JJ Pretty, Cribside, King Crocodile Game Farm, and Kapunan. Sa mga bisita po natin na video sa ating show, maraming salamat po. Siyempre sa mga bisita na nagbigay ng team, maraming salamat po sa inyo. Buhay! Oh, meron ka video. Kapit mo kay Mami. Go, Mami. Go, Mami. Ay, hindi pa. Okay na. Thank you po.